will focus on National Policy on Food and Nutrition, which is NPFN, recently adopted by the National Council on Nutrition, NCN. My name is Nunanba Agabasaridan, and it is a pleasure having you join us today. With me, joining me via StreamYard is the Executive Secretary, Civil Society Scaling Up Nutrition in Nigeria, Mr. Sunday Okoronko. I am glad to have you on this very platform, sir. Hello, are you with me, Mr. Sunday? Can you hear me, Mr. Sunday? Are you with me? All right, before Mr. Sunday comes up, like I said, this is a very special program designed for the listening pleasure of dear listeners, for their own enlightenment as well, for them to understand what the country is doing concerning food and nutrition in the country. And like I said, this very program will be coming to you live via StreamYard. And our host is the Executive Secretary, the Civil Society Scaling Up Nutrition in Nigeria, Mr. Sunday Okoronko. Are you with me, please? Mr. Sunday, can you hear me? It is. Hello, good afternoon or good evening. Yeah, good evening. It's Mrs. Uju Roches Anwoka, the Senior Special Assistant to the President on Public Health that's online. Mr. Sunday is expected to join us, as well as Professor Salisu, who is the President, Nutrition Society Nigeria. Yes, I was told the President, Nutrition Society of Nigeria will join us later, but I'm starting with Mr. Sunday. Am I correct? Is it Mrs. Sunday or Mr. Sunday, please? I'm with you. Okay, so I'm with you already. Yes, All right, Professor glad to Salisu is have you. online. Yes, Mr. Sunday appears not to be online yet. All right, can we start with Hausa then, since Mr. Sunday is yet to be here with us? Sure. But I'm also All here right. as the SSA to the President on Public Health, focal person for nutrition. But we can start with Professor Salisu. Yes, please. Alright, mai saurari Assalamu alaikum, barkamu da kasancewa da kai a cikin shiri na musamman inda za mu tattauna akan tsarin da Majalisar Ƙasa kan Abinci Mai Gina Jiki ta amince da shi domin tabbatar da lahiyar al'umma. Kuma shirin zai zo maka ne kai tsaye daga nan gidan rediyon Himma kan mita 91.1 a zangon FM. Sunana Nunanba Agabasaridan, kuma tare da ni ta kafar sadarwa ta zamani wato StreamYard shine shugaban wato kungiyar masana abinci mai gina jiki ta Najeriya, wato Farfesa Salisu Mai Wada Abubakar, shine zai mana wato bayani cikin harshen Hausa. Sai kuma Mr. Sunday Okoronko shine babban sakataren kungiyar farar hula mai shirye-shiryen inganta abinci mai gina jiki a Najeriya, wanda za mu yi magana da shi cikin harshen Turanci. Barka da shigowa zaure Malam Farfesa Salisu Mai Wada Abubakar. Farfesa, kana tare da ni? Barkamu da yamma masu so. Na'am, ko ana ji na? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Muna tare da kai. Ina fata ana ji. Ana sauraron ka kwarai da gaske. To, Farfesa, ba tare da bata lokaci ba. Na'am. Ba tare da bata lokaci ba, menene manufa ko manufofin abinci mai gina jiki na shekarar 2026 da Majalisar Ƙasa kan Abinci Mai Gina Jiki ta amince da su?
To alhamdulillah, shi wannan hukuma ko in ce kamar da kicin majalisar ƙasa a turance ana cewa National Council on Nutrition. Na'am. Ita wata majalisa ce wacce mataimakin shugaban ƙasa na tarayyar Najeriya yake shugabanta. Ita kuma ta haɗa duka manyan ministoci da ma'aikatu da suke harkar abinci da samar da abinci mai gina jiki ga al'umma, domin tabbatarwa da cewa duka 'yan ƙasa sun samu cikakken ƙoshin lafiya ta hanyar samun abinci mai gina jiki. Abin da wannan hukuma ko wannan majalisa takan ita ce mafi ƙololuwa akan tantancewa da gudanar da tsare-tsare da ya kamata a bi domin a yi maganin cututtuka da suke da alaƙa da rashin abinci mai gina jiki a tarayyar Najeriya. Wanda wannan matsala abu ne da ake ta faɗin shi sau da dama. To shi kullum abu in gwamnati za ta yi shi sai ta samar da wani kundi na gudanar da wannan abu. Kundin nan da take bayan yin shi zai sa a samar da kamar guidance, a samar da haske ga hanyoyin da za a bi a aiwatar da abubuwan da ya kamata a yi don a cimma nasara. Misali, a cikin wannan kundi shi wanda muke da shi na baya shi ya zama ya yi expiring. Lokacin shi na farko da aka yi shekara 2016 zuwa 2025 na shekara 10 ya ƙare, yanzu shine sai aka sabunta shi. Budursan da za a sabunta shi kuma za a duba na baya abin da aka yi a gani me ya kamata a gyara, me ya kamata a ƙara ingantawa a cikin wanda za a yi sabo. To shi wannan sabo na yanzu ya fito da 'yan ƙare-ƙare da gyare-gyaren da ya kamata a yi don a ƙara ƙarfafa inda za mu ci gaba da tabbatarwa mutane suna samun abinci mai gina jiki, ya zamana zuwa shekaru masu zuwa har zuwa shekara ta 2035 wannan policy da ake sa policy wannan kundi zai ɗauka domin ya samarwa mutane hasken ko kuma gwamnatoci. Wannan a matakin ƙasa ne, ana sa rai cikin wata 9 masu zuwa sauran gwamnatocin jihohi duk za su yi irin wannan kundi nasu na jiha. Misali kamar da kika tambaya bari kafin nan ma mu je ga wannan farfesa ban tare ka ba. Kamar yadda ka faɗa, an ƙirƙiri waɗannan tsare-tsaren a shekaru da suka gabata, tsare-tsare kamar su National Food and Nutrition Policy na shekarar 2001 da ma wani a shekarar 2001, sai kuma na 1990. Kuma masana da masu ruwa da tsaki sun bayyana cewa kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba, tunda ko na baya-bayan nan ma, wato na shekarar 2021 ɗin bata cimma burinta na rage ƙalubalen rashin samun abinci mai gina jiki ba, tunda daman burinta shine rage matsalar rashin samun abinci na gina jiki da kaso 30. To waɗansu hanyoyi ne za ku ɗauka na daban domin tabbatar da cewa an yi wannan tsare-tsare yadda ya kamata a cikin waɗannan shekaru 10 da aka tsara? Gaskiya ne, kamar yadda kika faɗa a wannan tsari na baya da muka gama, dama an yi su daki-daki da wani ya gama shekarunsa a kuma ci gaba. Kullum kafin a yi wannan sabo sai da aka duba na baya a gani cewa waɗanne nasarori aka cimma, ina ne aka samu matsala, sai da aka bi duk ƙasar nan, aka bi jihohi, aka yi wannan bincike. So abu ɗaya da zan ce miki, abin da yawa, amma abu ɗaya da zan iya faɗa a cikin wannan sabo da aka yi, ya yi ƙoƙari yanzu ya tabbatar da cewa an daɗa inganta da shigo da hukumomi na can ƙasa a local government, wanda a tsari na baya yawanci kamar ƙungiyar ciyamomi na ƙasa kamar algon za ka gabata da ƙarfi a ciki. Amma yanzu saboda ƙananan hukumomi nan ne za ka aiwatar da abin da zai je ya samu waɗanda ake so a cimma, saboda yawancin matsaloli da suke tafiya a can ƙasa nan al'umma. To ɗaya daga cikin tsarin da ya fito yanzu za ki ga an shigar da wannan, an ƙarfafa shi a cikin tsarin gudanarwar da za a dinga bi, wanda wannan zai tabbatar da cewa duk abin da za a yi ya ji ya taɓa na ƙasa can wanda su ne aka fi so ma a samu. An yi tsare-tsare an tsaya da su a takarda a Abuja ko a jiha, in dai ba a ji an aiwatar da su a can ƙasa ba, to ba za a ga an cimma wata nasara ba. Wannan ɗaya daga ciki kenan.
Abu na biyu kuma za ki ga tsarin yanzu ya fito da wasu hanyoyi na dabarun, saboda sau da yawa harka ce ta kuɗi. Za ka ga ya fito da hanyoyi da ya kamata a ce to ya za a yi kuma a ce samar da kuɗaɗe shi ma ya ƙara inganta. So za ka ga wannan ɓari an fito da hanyoyi wanda za su dinga samar da kuɗin da za a dinga aiwatar da wannan ayyuka ba tare da an zo ana samun manyan ƙalubale wanda ko ina su ake yawan faɗa ba. Abu na uku a gurguje da zan faɗa kuma, akwai mataki na jiha na wannan da aka samu a cikin wannan tsari, wanda a da a na baya tsari ne da aka ba sakataren gwamnatin jiha. In ka zo matakin jiha akwai wata tsarin shugabancin da za a dinga bi. A matakin jiha kana da ƙololuwan kwamitin da shi sakataren gwamnati na jiha shine zai dinga kula da shi, shi zai shugabance shi. Amma yanzu da aka fuskanci abin ya wuce nan, sai aka ce to ai gwamnoni da kansu su zamana su ne suke zama shugabannin wannan, kuma gwamnonin nan dama ana ta zuwa ana samun su. Wannan tsari na ofisin mataimakin shugaban ƙasa da ake cewa N774 nutrition gida-gida zuwa local government ɗin da muke da su ƙananan hukumomi 774, sai duk abin ya kai. To wannan ya sa shi in an samu jagorancin gwamna ya san da wannan magana, sun ansa ta wanda ta hanyar su ma forum ɗinsu na ƙungiyar gwamnoni da suke zama wannan abu dai an bi ta kansu da shugabancinsu. So sanda aka ce an samu wannan karɓuwa, zai zama na kenan da izinin Allah za a samu gyara a kan nuna cewa wannan abu mahimmancin shi ya wuce inda ake barin shi, kuma samun ɗaukar mataki da samar da duk wani abu da ya kamata na aiki da kayan aiki da za a ba ma'aikata da koyar da ma'aikata da abin da ya kamata a ce za a ba mutane ne, shi ma za ka ga da izinin Allah an samu sauƙin gudanar da shi. So wannan kaɗan kenan daga cikin abubuwan da shi sabon tsarin ya ƙaƙƙara domin tabbatar da cewa wasu matsaloli da aka fuskanta da suka hana cimma wasu nasarori, ba za mu ce kwata-kwata wancan da aka yi bai nasara ba, komai dama haka ƙalubale yake. Wasu tsarin za ka ce gashi an ɗan cimma, wasu tsarin za ka ce a akwai, amma kamar yadda kike faɗa ne, muka duba yanayin misali abu ɗaya da muke ɗauka na tunar cuta da tsumburewar yara saboda rashin cin abinci mai gina jiki, wanda wasu kan ce tamowa. Za ka ga abin ci gaba ya yi daga kashi 37 da muka sani a shekara 2018, yanzu a shekara ta 2024 da aka kuma fito da alƙaluma sai suka nuna mun kai kuma kashi 40 cikin 100. Wannan kaga ya nuna cewa mun ci baya kenan, duk da cewa gashi ana ta aiwatar da abubuwan. Amma kamar yadda na ce, irin waɗannan ne suke sawa sai a zo a yi gyare-gyare a cikin kundin tsarin gudanarwa da ake so a dinga amfani da shi, a ga ta yaya za a rage su. Kamar misali, akwai maganar yanzu rage kanshi talauci a cikin al'umma. Kullum gwamnati tana iya ƙoƙari da samar da tsare-tsare na gudanarwa akan ya za a tallafa wa mutane su fita daga raɗaɗin talauci da harkar kuncin rayuwa, wanda wannan abu ya shigo da wannan cewa tun da dai shi wannan harka ta rashin abinci mai gina jiki yana da alaƙa da matsaloli na talauci misali a cikin al'umma, ya kawo shi a matsayin shi ma babban abu, cewa in an rage shi, shi ma za a samu sauƙi, domin mutane suka samu mafita kenan za su samu inda za su yi wajen aƙalla samuwa kansu da iyalansu abincin da ya kamata mai gina jiki. So ban san saboda yanayin lokaci sai ana ka ambaci gwamnoni. A ina to aka kwana game da umarnin da Majalisar Abinci ta ƙasa ta baiwa jihohi 36 da ma babban birni tarayya Abuja da su kafa majalisan abinci, ko in ce majalisun abincin, wato abincin a jihohinsu a cikin watanni 3, wato daga watan Mayu zuwa watan Yuli da muke ciki zuwa. Na'am. Shi kamar inda kin san shi tsarinmu na tarayya a Najeriya ya ba gwamnatocin jihohi dama, idan gwamnatin tarayya ta fito da abu, su kuma za su ɗauke shi tukunna su duba shi, su karɓe shi, su mayar da shi nasu. Amma shi da aka yi wannan tsari na yanzu, saboda a wajen yin wannan tsarin gudanarwar kanshi
ya zamana a kowa da su 'yan ƙananan hukumomi da su 'yan jiha duk an zo gurin su an zauna da su sun ba da tasu gudunmawar wajen ya za a tafi da abin. To kaga tun a sannan ma ka riga ka samar da cewa kowa ya san ga abin da ake ga kuma abin da ake bukata ya yi. Amma ka'idar shine daga sanda aka ce wannan kundin tsarin gudanarwa ya samu karɓar gwamnatin tarayya, wanda yanzu matakin wannan majalisar ƙasa ta koli ta harkar cimaka ta riga ta aminta da shi. Abu na gaba shine sai kuma hukumar zartarwa ta ƙasa. Akwai wannan majalisar zartarwa ta ƙasa, ita ce kuma majalisa ta ƙarshe wacce shugaban ƙasa yake jagoranci, da za ta zo kuma ta kalli wannan abun ta ce ta amince da shi. Daga sanda ta amince da shi, to a mataki na ƙasa ya zama na kundin aiki, wanda wannan matakin muke yanzu. Kowane lokaci daga yanzu muna sa rai za a iya samun wannan gabar. To daga nan ne su kuma jihohi ake sa ran sai su ɗauka, sai su zo jihohinsu sai su zo su tsara nasu na jiha. A baya waɗanda aka yi din na baya kowanne haka ne tsarin da ake bi dama. Kamar yanzu na ɗauki jihar Kano misali, suna da nasu na wancan da ya kusa gama aiki, ko in ce su wasu shekarun ma za ka zan bambanta, saboda a baya wasu jihohin ba sa ɗaukar shi a lokacin da ita hukumar ƙasa ta ɗauke shi. Wani sai an yi shekara 1 ko 2, to so sai ka ga nasu ya saba. Kamar yanzu na jihar Kano na yanzu shi zai kai har shekara 2028 ne ma tsohon nasin. Yanzu da wannan sabon ya zo, ya dai sai jihar Kano ta zauna da kwamitin ta shi ma na abinci da cimaka, sannan sai su ga me wanda shawara za su bayar akan gyare-gyaren da za a iya yi. So shi wannan watannin tunda kowanne engagement a kowanne an samu cewa an jawo kowa da kowa a ciki already sun san shi. Ƙungiyar gwamnoni, ƙungiyar shugabannin ƙananan hukumomi, ma'aikatan na ƙasa na local government, ma'aikatan jiha duk sun san da wannan. To ana sa rai abin zai zama na cikin lokaci ƙanƙani jihohi za su ɗauke shi su ma su yi nasu na jiha, sannan kuma za su iya ƙara wasu of course tsare-tsare da suke daidai da abin domestication. Dama yana ka duba ka ga me daidai da al'adarka da abin da al'ummarka za su iya yi da abin da za ku aiwatar a jiha. Na'am, to farfesa, a tambaya na gaba shine yawancin irin waɗannan tsare-tsare ko shirye-shirye ba su kan isa ga talakawa yadda ya kamata, kuma yana ɗaya daga cikin ababe da ƙungiya ta FAO ko hukuma ta FAO ta faɗa a cikin wato bayanai da ta fitar na dalilan da ya sa irin waɗannan tsare-tsare a baya, kuma wanda na ambata a baya ba su cimma burinsu ba. To waɗanne matakai ne kuka ɗauka domin ganin cewa ba ku maimaita kuskure da aka yi ko gazawa da aka samu a baya ba, wajen tabbatar da cewa lalle an cimma buri, kuma shi talaka wanda shi ne mai buƙatan wannan shirin ya samu shirin a yadda ya kamata? To shi kamar yadda na gaya miki ne, tsarin shugabanci na gudanarwar abin yanzu na faɗa tun daga baya ya ƙarfafa ɓarin ƙananan hukumomi sosai, wanda wannan shine yake sawa abin ya je ƙasa ya tarar da su mutanen da ake so a cimma, wanda su ne suka fi yawa a can a mataki na ƙananan hukumomi. Wannan kuma ya sa a ƙananan hukumomin ma an ƙara wani mataki, kamar yadda muka faɗa a baya, da akwai matakai ne na shugabanci na mataimakin shugaban ƙaramar hukuma, wanda shine yake shugabancin wannan mataki. Shi ma sai aka ce to ai shugaban ƙaramar hukuma ma ya shigo ciki. So an yi gyare-gyaren da sun daɗa ƙarfafa. Dama can ko a baya wanda ya ƙare a shekara ta 2025 wannan tsare-tsare na gudanarwa akwai wannan mataki, amma ya kasance jihohi da yawa ba su iya samar da wannan kwamitoci a ƙananan hukumomi ba. To sai wannan karan kuma sai aka yi zamana cewa so ake su ɗin ma ne za a fara yi, musamman a wani mataki na farko da za a ce shine mafi muhimmanci. To shine kuma yasa shigo da ita hukumar jagorancin shugabannin ƙananan hukumomi a ciki ya zama mai muhimmanci, sannan kuma shigo ma da 'yan majalisu da kuma kansiloli duka a wannan matakin su ma, saboda
idan aka same su a ciki kuma kowa ya fahimci ga abin da ake so a yi, ana sa rai zai zama na kowace local government za ta samu wannan kwamiti din a matakinta, kuma ma'aikata ta local government ta jiha dama ita ma ta san da wannan abu, wanda ita kuma za ta taimaka wajen inda za a dinga samar da kuɗaɗe. Misali in zan baki kamar yanzu a wata jiha kamar Jigawa, kun tun kafin ma a gama aiwatar da wannan duk wata akwai wasu kuɗi da local government take warewa domin ta cimma wannan mataki na shi a tabbatar ana wannan aiki a matakin ƙananan hukumomi. To haka ake so abin yaɗu, in dai zaman local government sun karɓe shi ƙananan hukumomi sosai, to ana sa rai zai insha Allah wannan ƙalubale na rashin samun abu ya kai da na ƙasa za a rage shi sosai. Na'am, na fahimci cewa tsarin aiwatar da faɗin manufar shirin sun shafi fannoni da dama, wato sectors kenan. To, ta yaya kuke shirin tabbatar da haɗin gwiwa da sauran muhimman fannoni domin cimma manufofin majalisar? Shi tsarin tun da aka fuskanci shi na cewa tsari ne dama da yake da ma'aikatu da yawa da kuma wasu ƙungiyoyi da sauransu, shi ne za ka ga cewa ya zama na tsari ne wanda ita hukumar budget and planning hukuma ta mai samar da menene budget da hausa ne ma za a ce tattalin ƙididdigar abin da za a iya dinga kashewa misali a kowace jiha, ita wannan hukuma da kuma ita ce take planning take shirya abubuwa, sai ya zama na mataki na ƙasa wannan dai ministry ta budget and economic planning ita ce gurin da ake coordination, wato gurin da ake samar da inda za a tsatsara cewa ba tare da wani ya yi aikin wani ba. So duk wani tsare-tsaren da abin zai tafi daidai an fitar a cikin wannan kundi na cewa waye zai yi me. So duk wanda yake da wani abu da zai yi, an riga an tsara me aikin da ake sare shi ya yi a ɓarin ma'aikatan shi ko a ɓarin ma'aikatan da suke da su, a mataki na ƙasa, a mataki na jiha, a mataki na ƙananan hukumomi. Wannan ya sa su wannan hukuma a jiha kuma again su ne za su kuma samar da wannan samar da inda za a tafiyar da kowanne ɓari ya yi aikin shi ba tare da ya shiga na wani ba, wanda a ƙarshen haka haɗa kowa yana yin nashi, shine za a haɗa ƙarfi da ƙarfe a samu mafita. So wannan coordination din yana hannun zuwan. Dama da wannan din da ka ambata da kuma wato ineffective coordination din da poor monitoring suna saura dai daga cikin ababe da FAO ta ambata akan abin da ya kawo cikas a cikin shirin koko tsare-tsaren shirin a baya. Gaskiya ne. Na'am. Okay. Wato shi haka ne din yasa aka fito da wannan dama can kuma su wannan ma'aikatan su ne suke daɗa samar da gyara wannan tsare-tsaren da za a ce kowa ya aikin shi a cikin tsari ba tare da an shiga wannan ya shiga nan ba, kuma inda za a haɗa hannu a yi tare an yi shi tare. So wannan an daɗa samar da inganta shi da kuma tabbatar da cewa su ma matakan jihohi sun ɗauki wannan abun sun yi aiki da shi. To a ƙarshe farfesa, a yayin wani taron wayar da kai da cibiyar binciken aikin noma ta IAR da ke Zaria ta gudanar, sarkin Zazzau mai girma Alhaji Nuhu Bamalli CFR ta wurin wakilin shi madakin gonar Zazzau Alhaji Musa Ibrahim kenan, ya ce Najeriya na da isasshen iri daban-daban da kuma isasshen filin noma musamman ma a arewa, saboda haka Najeriya karan kanta ba ta da hujjar cewa tana da faman karancin abinci ko kuma tana fama da abinci mara gina jiki. To kai a naka fahimta me yasa Najeriya ke fama da karancin abinci da ma abinci mai gina jiki gaba daya, inda da gaske akwai filin noman, akwai iri daban-daban da ya kamata mutane su ci kuma su samu lafiya? To alhamdulillah shi kullum dama harkar abinci mai gina jiki tana farawa ne daga samar da shi kanshi abinci,
saboda sai ma ka samu abincin kafin kuma kai maganar ya za a yi ya zama mai gina jiki. Shi harkokin noma kamar yadda muka sani, harkoki ne wanda al'adarmu da shi muka sani shine tattalin arzikin ƙasa, shine yafi komai ba da gudunmawa ga tattalin arzikin ƙasa a tarihi a ƙasar nan. Sai an zo kuma lokaci da ya zamana samun man fetur da sauran wasu ma'adinai sun sa an kauce daga harkar noma. To kullum kuma yanzu dawo da noma a matsayin sana'a babba da za ta sa 'yan ƙasa su gane cewa shi ma wata hanya ce ta samar da tattalin arziki ga ɗan adam a matsayin shi kaɗai da rayuwan shi da kuma ta al'umman shi ya zama dole. Wannan kuma a cikin abin da wannan kundi ya tsara, misali akwai ta ma'aikata ta agriculture and food security, wanda ita wannan ma'aikata aikinta ne tabbatar da cewa ana samar da abincin da ya wadata a ƙasa, sannan kuma ana tabbatar da cewa 'yan ƙasa sun fita daga cikin yunwa, wanda wannan wani ɗaya daga cikin ƙuduri ne ma na Majalisar Ɗinkin Duniya na Sustainable Development Goals, wanda ƙasar nan kuma ta sa hannu a ciki. So za ka ga cewa ita gwamnatin tarayya tuni tana ta fito da hanyoyi na ya za a bunƙasa aikin noma ta hanyar samowa da mutane iri, ta hanyar samowa da mutane kayan aiki, ta hanyar samowa da manoma taki, da ƙara jawo mutane har ma wani gurin da mata cewa a shiga cikin harkar noma da matasanmu, wanda wannan ya sa gwamnati ma ta fito da wata ma'aikatar kuma ta livestock, wanda ita kuma ta ma tafiya ɓarin harkar dabbobi, domin nan ma ana samun naƙasu wajen samar da wasu abincikan kamar madara ko nama da sauransu. To za ka ga cewa ana ta wannan abubuwa, to ƙalubale ɗaya da za ka ce su mutanen da ake yi ma ya suka ɗauki noman. So muna da babban abu na daɗa samar da wayar da kan mutane domin su rungumi harkar noman. Matasanmu da yawa yanzu za ka ga sun taso a ƙauyuka, amma za su tsallake ga su ne suke da filayen noma, amma wannan matakin kenan. Shi noma wawa ne namu da ake ɗan na iyaci na gida da ɗan kaɗan da za a sayar a yawancin karkaru, za ka ga yana taimakawa aka harhaɗa shi, amma kuma kana buƙatar wanda za su yi noman a wani mataki na wanda zai zamana ba na cin gida ba kawai, wanda za a iya ɗauka a fita ma a ce an je an sayar da shi, an ƙara tattalin arzikin ƙasa ma ta hanyar shi. To amma ta waɗannan matasa da suke tasowa hangensu kawai su tafi wasu birane su je su samu wasu ayyuka, sai ka ga duk gonakinmu ga nan da fili kamar yadda mai martaban ya faɗa ne. In kana tafiya ta mota yanzu, in ka ɗauki hanya daga Abuja za ka je Kano ko Kaduna, ka dinga ganin filayen nan, duk hanyoyinmu da ka ɗauka a ƙasar nan za ka ga filaye ne ga su nan. Ina tunanin kwanaki. Farfesa, saboda lokaci, amma dai zan jefa ma wannan tambaya tunda magana kake na matasa, su in dai a matsayin masu ruwa da tsaki ne, cewa suka yi yawanci kamar gwamnati hankalinta ta fi wato karkata kan noman zamani, a yi amfani da manya-manyan mukaman aiki na harkar noma domin samarwa ƙasa da abinci, wanda ba abu bane da za a ce bai kamata ba, amma a ra'ayin wasu masana ɗin da masu ruwa da tsaki cewa suka yi shi ƙaramin manomi, ko in ce ƙananan manoma su suka fi yawa a Najeriya, kusan kaso 70, kuma su suke wannan noman, kuma shi ƙaramin manomi zaka same shi in ma yana da gonan kenan mai faɗi shine hekta 1 hekta 2, saboda haka su masana cewa suke a'a ba wai a ce gaba ɗaya za a koma kan amfani da waɗannan manya-manyan kayayyakin noma ba. Shi ƙaramin talaka bukata yake a bashi taki akan lokaci, a bashi, a tallafa mishi da kuɗi ko rance a bashi ta wurin bankunan noma da sauransu. Kai kana ganin hakan ba shi ne zai daɗa jawo waɗannan matasa yin noma? Saboda wani yanzu haka ma zai iya ce maka gwamnati bata tallafa mishi da wani abun a zo a gani, ko kuma basu ga komai ba, duk da dai an shiga damina. Shi talaka so yake a bashi taki akan lokaci, a goya a mara masa baya da rance da sauransu, shi ko zai yi. Yanzu a haka ma saura suna ga yanayin yadda abin da yake daɗa karyewa sauran ƙananan manoma gwiwa shine a harkar noma shine
yanzu buhun masara zaka samu buhu ɗaya dubu watakila 30 ko 28 zuwa 31 ko biyu, bayan kuma buhun taki zaka samu fiye da 50,000 naira 50,000 kenan. To kaga wannan abun yana ɗaya daga cikin abun da yake karyawa shi manomi a gwiwa a harkar noma. Ta ya kake ganin za a magance wannan har ya sa shi matashi, duk da dai akwai matasa da yawa da suke harkar noma gaskiya, amma ta yaya za a ja hankulan sauran matasa da suke ganin aikin noma wahala ne? Gaskiya ne, abin da kika faɗa kusan shi yasa nake bayani ai daga farkon zaki ji ina miki maganar noman hawa-hawa ne. Shi wancan yawanci wanda muke samu ake a karkara shine wannan na ƙananan manoma, wanda shi kake ƙoƙari ɗin shi ma su kai matakin da ko da ba su yi amfani da manya-manyan mashina ba, aƙalla dai su yi abin da ya wuce iyakacinsu a gida, wanda za su ɗauka su sayar ne, kuma a ƙarshe dai an haɗa zai taimaka wa tattalin arziki. Su kuma wancan na sama na manya sosai, dama shi kamar yadda aka fi sani a fannin noma, in son samu ne a ce duk manoman ma sun kai wannan matakin, ya zamana duk magana ake ta manya, amma dole tunda aka ƙasanmu ta kasance dole mu ce wannan matakin na ƙasa wanda su suka fi yawa. In ka ɗauki yawan manoman su ne suka fi yawa, ka je ka ga kasuwanninmu da ƙauyuka da wannan karo-karon da ake fitowa da shi, za ka sha mamaki ka ga manya-manyan tirelolin motoci ake cikawa. A wani wurin duk sati in ka je za ka ga tirelolin motoci ne ake cikawa da fito da wannan gonakin. To so su wannan gabata an samu wannan matsala na an sai taki da tsada na manoma, sannan kuma sai abinci ya zo kasuwar shi, farashin shi ya faɗi a kasuwa. Wani lokaci shi irin wannan bayanai na masu masana tattalin arziki da ba zan shiga gonarsu sosai ba, sukan yi bayani a kan ta ya shi harkar farashi yake da ya gwamnati za ta shigo ciki a ce an samu wani yanayi da zai sa shi manomi dai ba zai faɗi sosai a kayan da zai fito ba, idan ba ma zai faɗi ba, a ce kullum noma riban nan dai da aka san shi da ita a ce ita ce. Mun san kuma sha'anin al'amura a course na rayuwa da samu ne da rashi, amma kullum a harkar noma fatan da ake gwamnatin ta shigo ciki, ya zamana duk wani abu da zai samar da sauƙi da ba mutane ƙwarin gwiwar zuwa su yi noman, sannan sun samo abun da suka samar daga gona ya zamana an haɗa shi da market, wanda abin da yawanci hukumar gona ta ƙasa da kuma na jihohi ya kamata a ce su ɗin yana cikin ayyukan da ake sa rai su dinga yi. Na yi noma ba sai na zo ma ina neman ina zan kai shi ba, an haɗa mu da yadda ma za a dinga fitar da kayan nan waje. So wannan abubuwa su za su sa a taimaka manoma, musamman su da matasan da muke magana, wanda su ne suka karɓi wannan aka rungume shanu biyu za a daɗe ana yi. So wannan shine abin da zan iya cewa a wannan mataki, amma shi ɓarin kamar a wannan kundi da aka tsara akwai na ɓarin ma'aikatar gona ta ƙasa, wanda take da alhakin tabbatar da duk wannan abubuwan da za a yi, ba ma wai samar da abincin da yawa ba, a'a a samar da shi ya zama na ingancin cikin shi ya kai inda ake sa rai, sannan kuma harkar samarwa da manoma abubuwan da ya kamata su yi amfani da shi, ya zama da sun samar da wannan abinciccikan duk yana cikin kundin da ta ma'aikatar gona ake sa ran ta zama tana jagoranta. To muna godiya kwarai a farfesa. Na gode sosai. Na'am. Mai saurare, Farfesa Salisu Mai Wada Abubakar kenan, shugaban kungiyar masana abinci mai gina jiki ta Najeriya, a cikin shiri na musamman inda muka tattauna cikin harshen Hausa akan wato tasirin da majalisar kasar kan abinci, wato majalisar kasa kan abinci mai gina jiki ta amince da shi domin tabbatar da lahiyar al'umma. Yanzu bari mu garzaya zuwa ga harshen na turanci kamar yadda muka fara, sai dai tangardar na'ura. Are you with me, Mr. Sunday? Mr. Sunday, are you with me? Yes, I am. Good evening. Good evening, and welcome to this special program, Mr. Sunday. Thank you very much.
Like I said, this is a live program reaching the masses on the frequency modulation 91.1 Huma Radio, which is purely a farmer radio station. This live program, as you are aware, will focus on national policy on food and nutrition, recently adopted by the National Council on Nutrition. Uh, Once again, my name is Nunan Bagabu Saridana, and again, it is a pleasure having you on the platform. The pleasure is all mine. Thank you so much for having me. You're welcome. Also, I am aware that the SSA to the President on Public Health on focal person for nutrition at the Office of the Vice President, Mrs. Uju Rochas, is aware of us. She's actually supervising this very program. It is an honor having you on this very platform, ma'am. Thank you so much for having me. Good evening. Sure. Yeah, good evening. Uh, Delving into the business of the day, what is the National Council of Nutrition's 2026 adopted policy all about? Okay. Myself, good evening again. The national policy on food and nutrition, it's it's a policy put together by the country to combat malnutrition in Nigeria. As we all know, malnutrition is a major challenge in the country. And as a responsible government, one of the ways of tackling issues when there are issues like that is to basically come up with a policy, a targeted policy that will, is designed to deal with some of these specific issues. And as you know, the policy is a review of the 2016 policy that was just recently reviewed, and the national policy itself um, is not a single sector policy. It's a multi-sectoral policy that pulls together all the sectors that has one thing or the other to contribute to reducing malnutrition in the country. These are some of the features I would say the policy has. One is a multi-sectoral nutrition, had within it multi-sectoral nutrition governance. The policy tries to adopt a governance structure where nutrition is coordinated at the state, local government, and at the national level. At the national level, of course, the National Committee of Food and Nutrition. At the state, you have the state committees of food and nutrition. And the local government, you have the local government committee, uh, government council, and committees on nutrition. And of course, the highest body, the NCN Nutrition Council, sits at top to coordinate this issue. Within the new policy, these governance structures are clearly defined, and the idea around it is to ensure effective. Are you with me, Mr. Sunday? Can you hear me? Mr. Sunday Okurango, are you with us, please? As a major priority. It tries to look at how Nigeria can produce, food safely. How those food will not just be food, but nutritious food that is mainstreaming nutrition into agriculture. How that food will be affordable. Things like promotion of fruit, vegetable, legumes, and the rest of them, are kinds of food that you require to get what we call adequate diet. It also looks at how you can also reduce post-harvest losses, which had been a major challenges because some of these food they are perishable. But how do you, after production, ensure that we don't lose? It also looks at under Alright. the food system transformation, food storage, market access, and food safety. Another major feature, of course, is the maternal, infant, and young child nutrition component of the strategy, which also tries to promote nutrition among women,
we know that malnutrition itself is a vicious circle. It starts from the mother down to the child that grows up to become an adolescent girl who is already malnourished, who, if nothing is done, will eventually become a malnourished mother who will give birth to a malnourished child. And so the policy deals with nutrition for the mother, the infant and young children, things around exclusive breastfeeding, early initiation of breastfeeding, supplementation like vitamin A, the warming treatment of acute malnutrition, MMS, and the rest of them for pregnant women. It also deals with food fortification and micronutrient deficiency control. Food fortification puts these nutrients that the body needs on the table of every Nigerian. That is to say, maybe instead of consuming normal white potatoes, you could actually consume orange sweet flesh potato because within it you have vitamin A. So you're not just consuming potato, you're also consuming the nutrient, or the children will consume the nutrient that their body needs to thrive. It also includes, wash and nutrition, of course. No matter how qualitative the food is, if you eat with dirty hands, you introduce diseases to the food you're eating. And since, disease infections is like a one of the what do you, the wash, Alright, Mr. hygiene, Sunday, the food electronics safety helps us fluctuating. prevent that. Can you Yeah, hear you me, also please, talk Mr. of social Sunday? protection, you talk of women empowerment and gender responsiveness, climate smart agriculture and environment. All these are the futures that the current policy on food and nutrition has. It looks at the country, the challenges holistically. It looks at the multi-sectoral nature of malnutrition, and it's been able to Alright, put down the because of our framework, time, can you hear targets, me, Mr. Sunday? objectives to help us achieve that. Okay, Alright, can you hear thank me? you so Sorry, much. you're Yeah, the okay. network has All been right. fluctuating, but we've gotten the points that you wanted Hello? to address. Can you hear me, please? Hello, can you hear me? I can hear you, I'm with you. Hello. Alright, it seems as if we are having a problem getting through to Okay, I don't Mr. know if it's Sunday. breaking from my end Mrs. or from your end. Alright, Mrs. Ojo, are you with us, please? Yes, I can hear you, but it's breaking from your end. But I'll try to make out what you're Okay. saying. Yeah. Alright, let me just throw this one question to you, seeing that you are the SSA to the President on Public Health on the Focal Person for Nutrition at the Office of the Vice President. Mr. Sunday talked about distributing or giving the MNS supplements to women, pregnant women. And you and I know that people, especially some Nigerians are always cynical when it comes to acceptance of such supplements. People always have their second thoughts concerning it. How, from your own office, how do you convince these pregnant women to, have it for their own good? And at the same time, what is the rate of acceptance in the community anyway? Thank you very Wow. much for the question. I didn't get all your question, but if I got you right, you said, how do we convince the women in the rural areas to accept such interventions like the MMS, correct? The multiple micronutrient Correct. supplements. Yes, please. And so to answer that question, a big part of it is SBCC, social behavioral change, and a critical sort of driver for that, I believe, are the uh, roles of religious and traditional leaders, the roles that they can play in ensuring acceptability and consumption of this necessary intervention for women and even children when you look at the RUTS, vitamin A, and all of that. And because, especially in many northern communities, a woman would usually follow the advice of her husband or her religious leader before she even follows the advice of a government healthcare worker. And the truth is that this is Definitely. the reality that we see. So it is human nature basically to trust those that you know and respect. So people within the household, as well as our traditional rulers and religious leaders,
have a key role to play in this. And that's what we've been doing under this administration. I mean, if you look at the Nutrition 774 initiative, leveraging the power of advocacy. Our engagement strategy, therefore, deliberately includes the religious leaders, imams, pastors, traditional rulers. We had one a couple of years ago where His Excellency the Vice President, Senator Kashim Shettima, convened traditional rulers through the ANRIN program. Again, this is critical to help with acceptability because we know that when a Jumat sermon speaks about the importance of exclusive breastfeeding for 6 months, it reaches mothers that government programs sometimes cannot. And for instance, when a village head endorses a community nutrition drive, community members participate in ways that they would not have naturally done for a government organization. So that's one critical aspect. But of course, in our role, we'll continue with the advocacy, leveraging on government structures such as the local government committees on food and nutrition, which we're looking to. We've currently, I believe, inaugurated, established over 400 of them, and we're looking to get round to the 774 local government areas. Of course, this is not done in silos of just His Excellency the Vice President or the Office of the Vice President, but in collaboration with key stakeholders like the Ministry of Budget and Economic Planning, which coordinates nutrition in the country, and of course, civil society organization. We have Mr. Sunday on ground, the Nutrition Society Nigeria. We have Professor Salisu, who's the president, and all key stakeholders, development partners, UNICEF, World Bank, Nutrition International, all of us coming together to really drive the message to the grassroots on the importance of consumption or adoption of these important interventions. All right, talking about people being cynical, what is the rate? It's really breaking up. Really, but I can hear Yeah, I think from your end, yeah, there's an breaking issue up. with the We can't hear you. communication. Yeah, but if you typed it on the chat, I can respond. All right, let's get back to Mr. Sunday. Can you hear me, please? Yes, I can hear you. You said let's get back to Mr. Sunday, but it's very faint. Mr. Sunday, it's over to you. Yeah, I'm here. Can you hear you? Mr. Sunday, what exactly are the stipulated objectives for this 10-year plan? Come again, sorry. The stipulated objectives for this 10-year plan, please. Okay, did you say objectives? Yes, the stipulated ones. Is it possible to type on the chat box that I could get? How would the internet decide to use this? Apologies. Wow. Hello. If you're just joining us, this is a special program reaching you live on the frequency 91.1 FM Human Radio, and we are reaching Can you hear her? Okay. Can you hear me now, please? Hello, Mr. Sunday. I think it's better now. Yes. All right. I said, what are the stipulated objectives for this 10-year plan? Is this directed to Mr. Sunday or Mr. myself? Sunday, please. Okay. Yeah. I did get the question. Please, could you just repeat what the question? The objectives, please. Objectives of the policy. Yes, of the 10-year plan. Yes. Okay, objectives of the policy. 10-year plan, yes. Okay. So I can respond if that's okay. Sunday, can I just come in there? It seems as if you're getting us better. Is that Professor, please?
Yeah, Yes, Yes. probably please. Go ahead, please. Can I jump into this? yeah, Yes. go ahead. Go I'll ahead, It's like please. I'll join. I yes, can't get. thank you. I didn't. So the policy here is meant to have about as a 10-year plan about 11 objectives are expected to be achieved. And I will try to just mention the objectives at the outset. So the first one is more strengthened enabling environment for nutrition. So the environment need to be enabling for us to build and do whatever we wanted to do. Sure. And number two, we need to transform the food systems to make sure that the food that we are producing, we ensure that there is food security, and also the food is not only available but also safe. I mean, so and food security and safety at all levels is expected to be achieved. We also expect the third objective to deliver nutrition services in the health systems, along with continual care across the life cycle. You hear Mr. Sunday mentioned that all we're looking throughout the life cycle, the young, the old, the adult, the adolescents, etc. And objective number four there is speaking to how do we transform food environment to improve diet quality for all Nigerians. By food environment, we're talking about the different food environments. If you take school environment, for example, how best can we make it enabling to be getting the right food to the children that are in school, or if it's a boarding school, etc. And then the next objective is talking about strengthening nutrition related education system services. So this about how we integrate nutrition into our education system to make sure that we are getting it even from within the systemic approach. And we also have another objective for increasing access to all these services of nutrition sensitive, the water, sanitation, and hygiene. Because you cannot do, talking about food safety, you need all these services that are related in terms of water, sanitation, and hygiene. We need to also promote optimal nutrition for the vulnerable groups, especially through the social protection systems. You have talked about this issue of poverty that we have discussed earlier in Hausa In language. Hausa language, sure. So we need to have that optimal nutrition for the vulnerable groups. The social protection systems are meant to take care of the most vulnerable in the society and prevent all the shocks, etc., especially to do with eradication of poverty, and also including people with living with disabilities, HIV/AIDS, etc. And also, the policy also has objective addressing nutrition, hindering social norms, and empower women. So there are some social norms that hindered nutrition. You hear somebody saying giving a child meat, for example, cause ABC, or giving a child egg, depending on where you are in the country. So the policy intend to also tackle all those harmful social norms and also empower women. Women empowerment has been also very strategic in the policy objective. And then another one, number nine, is about ensuring that environment management and climate change actions contribute to sustainable and optimal nutrition. You hear Mr. Sunday mentioning about climate smart agriculture. We are Sure. all in the world of this issue of global warming and climate issues that affect also food production and agricultural practices. So this policy also intend to look at that dimension to ensure that we're able to mitigate. And then the 10th one that I can mention is about providing work-related psychosocial and structural support to caregivers. The caregivers, they are relating in particular to the children, and also with strengthening physical, mental, emotional health for the women themselves and their households. That also is one of the key objectives. And last but not the least, that I can mention, and then probably Uju may handle if I miss any, is about strengthening nutrition communication, advocacy, and public orientation. I've had your question to Mrs. Uju about MMS adherence, etc. So this objective is there to ensure we strengthen our nutrition communication, uh, then including advocacy, which also is at different level, and then Mm. also making sure that we orient the public to understand the best practices that they can adopt to get it right in terms of nutrition. Thank you. Over to you. I'm not sure whether there's any Uh, addition. and All just to right. add I one don't more, know.
Okay. On the policy, which is very important, is that this policy establishes a monitoring, evaluation, Yeah. accountability, and learning system, which Yes. we also Yeah. call MEAL, MEAL, so that every 2 years we are able to report progress to the National Council on Nutrition, which is the apex body for nutrition governance in the country, chaired by His Excellency the Vice President. So that way, there are no excuses and results are reviewed, gaps are identified, and we can collectively make the corrections needed to ensure that the policy does not just revolve around Abuja, but it gets to the grassroots, gets to Kano, gets to the local government in Bauchi and all the rest of the LGAs in the country. All right. We have a lot to exhaust. I mean, to deal with, but time is not on our side. It's a pleasure having you on this very platform, and we pray that next time when we humbly invite you, you will grant us the honor of having you back on this very platform. Thank you very much for having Uh, us. sure. All Thank you right. very much. Have a good evening. Bye-bye. Yes, Thank you. Mr. Sunday Okaranko and Professor Salisu Maiwada Abubakar, thank you so much for giving us your presence on this very platform. Thank you so much for the opportunity. Thank You're you for the welcome. Have a opportunity good evening. for speaking up around this very important document on behalf of the country. Thanks so much for the Sure. opportunity. It's a pleasure. Thank you. Yeah. Thank you. All right, Yeah. dear listeners, with this, we've come to the end of this very special program. Hope you've enjoyed it and you've gotten a thing or two out of it. Mai sauraro da haka ne muka zo ga ƙarshen wannan shiri na musamman da muka kawo muku daga nan gidan rediyon Himma kan mita 91.1. Da fatan muni lahiya, sunana Nunan Bagabus. All right. Bye bye. Kasuwa ma na